আলাইকুম বন্ধুরা, আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। চলুন আজকের ভিডিও নিয়ে কথা বলা যাক। আজকে আমরা দেখব কিভাবে অনলাইন থেকে একটি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হয়। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা যে কোনো একটি ব্রাউজারে চলে যাব। এখানে সার্চ করব remove.bg লিখে। আপলোড ইমেজে গিয়ে আমাদের ছবিটিকে আপলোড করতে হবে। এখানে ছবি আপলোড হতে একটু সময় লাগে, তাই আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখান থেকে এই পিএনজি ফাইলটাও ডাউনলোড করা যায়। ছবিটাকে এডিট করার জন্য এডিটে চাপ দিতে হবে। এখানে আমরা অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাব, যেখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে হবে। এখান থেকে আমরা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করতে পারবো। তাছাড়া এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের নানা রকম কালার দেওয়া আছে। ছবিটিকে ডাউনলোড করার জন্য ডাউনলোড প্রেস করব, ডাউনলোড ইমেজ, ডাউনলোড এগেইন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন অ্যান্ড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।